Dear students, welcome to AKMS online class. Now we are going to start our English class. I am SM Jahidul Islam, Assistant Teacher English, After School Model School. Okay, welcome. This is a topic of English first paper, lesson 28. You may open your book at page lesson 28. Hasun Raja. Our today's lesson name is Hasun Raja, a mystic bird of Bangladesh. The mystic bird of Bangladesh. Learning outcomes, that means what we will learn after study this lesson. We will come to learn that after completing the lesson, student will be able to read and understand text, read aloud with proper pronunciation, stress and intonation, ask and answer questions. Dear students, look at the picture. Do you know there or anything about them? First one is Lalon Shah, second one is Hasun Raja, third one is Shah Abdul Karim. We will study about Shah Abdul Karim. Now go to 21, section A, read the passage carefully and find who are they. Before that, I will say some word meaning for you. Okay, come to about the identity of Hasun Raja. Hasun Raja was born in 1854 in a wealthy landlord family in Sylhet. You also see the map of Bangladesh, where inscribed the division of Sylhet. Writer Hasun Raja. Do you know the name of Hasun Raja's book? The Hasun Udas, the Hasun Raja Samogra, two books of Hasun Raja. Hasun Raja wrote a lot of songs, perhaps about 1,000 in number. His books called Hasun Udas and Hasun Raja Samogra. ওকে, আমি তোমাদের জন্য কিছু ওয়ার্ড মিনিং এবং তার এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিচ্ছি। ডিয়ার স্টুডেন্টস, মিস্টিক, to read the text we must know about some word meaning. Mystic, one who searches truth and God by prayer and meditation. Mystic মানে হচ্ছে এমন একজন ব্যক্তি যিনি সত্য, ঈশ্বর এবং আল্লাহ এবং কি প্রেয়ার এবং মেডিটেশনের মাধ্যমে, অর্থাৎ মেডিটেশন অর্থ হচ্ছে ধ্যানের মাধ্যমে যিনি কি করেন, সত্যের সন্ধান করেন, আল্লাহর সন্ধান করেন বা ঈশ্বরের সন্ধান করেন এবং প্রেয়ার এবং মেডিটেশনের মাধ্যমে the people he called mystic. Okay, you may say Hasun Raja is a mystic bird of Bangladesh. Bird, one who writes poems and songs. Bird means হচ্ছে bird মানে হচ্ছে কবি, যিনি কি করেন poems, songs যিনি লিখেন তিনি হচ্ছেন bird. In this picture, Lalon Fakir, Hasun Raja and Shah Abdul Karim are mystic bird of Bangladesh. They are well known to us. Landlord, owner of vast land property, that means the man who owns vast land property is called landlord. Hasun Raja was born in a wealthy landlord family. We know that.
লাক্সারি। লাক্সারি মিন্স ভেরি কমফোর্ট, মানে হচ্ছে বেশ আরামায়েশ। ইন হিজ ইয়ুথ হাসন রাজা লিড এ লাইফ অফ লাক্সারি। হাসন রাজা তার যুবক বয়সে তিনি কি অনেক একটা লাইফ লিড করতেন, যেখানে অনেক বিলাসবহুল তিনার জীবনটা ছিল অনেক বিলাসবহুল। ওকে, কাম ফরওয়ার্ড। give away, give away means distribute. Hasan Raja give away all of his properties. If we make a sentence with give away, we may say Hasan Raja give away all of his properties. Okay, dear students, if anyone comment, if anyone comment, and if you have any question, you may ask in comment box. I will try to answer that. Okay. Crazy. Crazy means foolish or strange. Someone who foolish or strange. In his songs, Hasan Raja called himself. Hasan Raja তার গানের মধ্যে নিজেকে called himself crazy Hasan Raja. তিনি নিজেকে পাগল হাসন রাজা বলেছেন। Pleasure. The baby in pleasure. Pleasure means delight or enjoyment. The baby has pleasure. Volume. Volume means a complete work of a book. Okay, a volume called Hasan Raja Samogra was published. Contain মানে হচ্ছে কোনো কিছু সমৃদ্ধ থাকা, কোনো কিছু সহ থাকা। Contain মানে হচ্ছে a volume called Hasan Raja Samogra. It has content, that means to hold within. The book contains 500 poems and songs. Beyond, at a distance. Beyond means হচ্ছে at a distance বা দূরবর্তী স্থানে। Okay, you may write a sentence with beyond. Hasan Raja's songs spread all over the Bangladesh and beyond. Eminent. Eminent means famous or distinguished. Eminence means মানে হচ্ছে famous or highly distinguished person. Okay, Fokir Alamgir, Kiran Chandra Roy are eminent folk singer in Bangladesh. Okay, you may put some word meaning by keeping a screenshot of your mobile phone. Dear students, now we will know about some antonym of some words, given words, above, antonym below, love, antonym hate, wealthy, unwealthy. Wealthy already আমরা wealthy এর অর্থ জেনে ফেলেছি। Wealthy means হচ্ছে someone who possesses vast wealth. Formal, that means আনুষ্ঠানিক।
ইনফর্মাল অনানুষ্ঠানিক বিপরীত শব্দ পেয়ে গেলাম আমরা ডিয়ার স্টুডেন্টস লাক্সারি ওকে এর বিপরীত হচ্ছে প্রপার্টি অ্যান্টোনিম হচ্ছে প্রপার্টি ডিয়ার স্টুডেন্টস কাম ফরওয়ার্ড কমফোর্ট discomfort pleasure pain meaningless that means অর্থহীন meaningless মানে হচ্ছে কোনো কিছু অর্থহীন meaningful অর্থপূর্ণ okay you may take a screenshot of this antonyms popular unpopular great small reading aloud we'll read the passage okay look at the picture below do you know they are or anything about them could you match the names with the picture read the passage below to find out okay now we will read about the text of Hasan Raja the above picture of the three well-known mystic birds of Bangladesh. They are famous in Bangladesh, in other countries too. They are Lalon Shah, Hasan Raja, and Shah Abdul Karim. Okay. Now we will know about who is bird. A person is one who writes poem. A person who writes poem and songs. He is called bird. That means, and a mystic is one who, now we will know about mystic, and a mystic is one who tries to search the truth and become united with God through prayer and meditation. Okay, Hasan Raja was born in 1854 in a wealthy landlord's family in Sylhet. He did not receive much formal education. Hasan Raja কি উনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন 1854 সালে একটি সম্পদশালী পরিবারে এটা সিলেটে he did not receive much formal education তিনি খুব বেশি কি প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করেননি অলরেডি আমরা জেনে ফেলেছি ফর্মালের অর্থ ওকে Dear students, he had everything, comfort and pleasure. তার সব কিছুই ছিল, comfort ছিল, আরামায়েশ ছিল, pleasure ছিল. At one time, he understood that all these are meaningless. তিনি একটা সময় কি চিন্তা করলেন যে তিনি বুঝতে পারলেন যে সব কিছুই meaningless. He gave away, that means he distributed all of his properties. তিনি তার সব সম্পদ ভাগ করে দিলেন, বিলিয়ে দিলেন. Okay? He started to think deeply. তিনি গভীরভাবে চিন্তা করতে শুরু করলেন about the creator, the life, death and mankind. তিনি জীবন, মৃত্যু এবং মানব জাতি সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করলেন. হাসান রাজা wrote a lot of poems. তিনি অনেকগুলো কি কবিতা লিখেছিলেন. Hasan Raja wrote a lot of songs, perhaps about 1,000 in number. যেগুলো সংখ্যায় প্রায় 1,000-এরও উপরে 1,000 in number. Okay. His book called Hasan Udas. You may see the name of the book. Hasan Udas was published in 1906. His book Hasan Udas was published in 1906. The book had 206 songs in it. এই বইটিতে তার 206টি গান ছিল. ওকে, in his songs Hasan Raja তার গানে in his songs he called himself crazy Hasan Raja. তিনি or the পাগলা হাসান রাজা. তিনি তার গানে নিজেকে তিনি crazy হাসান রাজা or পাগলা হাসান রাজা বলেছেন. ওকে, দেখো আমরা হাসান রাজার গান কিন্তু তোমরা শুনে থাকবে. খেয়াল করোনি যদি এমন হয়ে থাকে তাহলে হাসান রাজার গান কিন্তু আছে. ওকে, Hasan Raja
a volume called Hasan Raja Somogra. Somogra means the complete works of Hasan Raja. Hasan Raja Somogra means complete works, মানে হচ্ছে হাসন রাজার সম্পূর্ণ যতগুলো তার গান কবিতা যেগুলো সংরক্ষণ করা গিয়েছে তার একটা কমপ্লিট বা পূর্ণাঙ্গ একটা ভলিউম হচ্ছে কমপ্লিট ওয়ার্ক অফ হাসন রাজা was also published. The book contained 500 poem. এই বইটিতে ছিল 500 poem মানে হচ্ছে 500 কবিতা and songs. 500 poem and songs মানে হচ্ছে 500 কবিতা এবং গান ছিল. Some of the song were written by the poet in Hindi. তার কিছু গান লেখা ছিল হিন্দিতে. হাসন রাজার songs also were popular in Sylhet. হাসন রাজার গানগুলো সিলেটে কি অনেক জনপ্রিয় ছিল, but very soon, খুবই তাড়াতাড়ি, very soon that means হচ্ছে within a short moment, okay, very soon they spread all over. Spread মানে হচ্ছে ছড়িয়ে পড়া. They spread all over Bangladesh and beyond. বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশ থেকে দূরবর্তী স্থানে অর্থাৎ দেশের বাইরেও এগুলো ছড়িয়ে পড়ে. In India's West Bengal, some eminent folk singer, India's West Bengal, some eminent, you have already come to know the word meaning of eminent. Okay, eminent folk singer made Hasan Raja's song popular. বেশ কয়েকজন কি বিশেষ প্রসিদ্ধ ফোক সিঙ্গাররা হাসন রাজার গানগুলোকে বেশ জনপ্রিয় করেছেন. ওকে, when you will grow older, তুমি যখন বড় হবে অথবা বয়স্ক হবে, you will learn more about the great mystic poet through reading and listening to his songs. I would like to offer you to listen some of his songs. Okay, when you will get time, you may listen some of his songs. Okay, dear students, now our text is in. Okay, pronunciation practice. You can see pictures. একে যদি আমরা pronunciation যখন আমরা করব, we must have a good pronunciation. Pictures. দেখো, পিকচারের যে আমরা প্রনাউন্সিয়েশনটাকে যদি ভেঙে করি তাহলে এরকম হচ্ছে পিকচার্স. স্টুডেন্টস, আমরা পরবর্তী প্রনাউন্সিয়েশন এটাতে চলে যাচ্ছি. ফেমাস. ওকে, আমরা সবাই বলে ফেলি এডুকেশন. দিস নট এডুকেশন, এজুকেশন. Okay, like that. Crazy. Listen, not T. Listen. Okay, silent reading by the students. You must read the text again and again to answer the questions of this text. Okay, dear students, individual word. What do you understand by the mystic? Can you tell me what do you understand by the mystic? I have also told you a mystic is a person who find or search or think about God, death, mankind by meditation or prayer. He is called mystic. Okay, Hasan Raja was born. When was Hasan Raja born? Hasan Raja was born in 1854. Okay, where did he come from? He came from a wealthy landlord family. From Sylhet. Okay. At one point, what was his realization? This question is for your homework, but I have already given answer to you. Okay. At one point, what was his realization? His realization was, can you tell me what was his realization? Okay,
I will explain to you. His realization was everything was meaningless. Okay, how many songs had the book? There are two books of Hasun Raja Somogro, and another is Hasun Raja Somogro. Yes, Hasun Raja Somogro, two books. In the book Hasun Raja Somogro, the book had 500 songs and poems. Okay, dear students, what are the other name of Hasun Raja? This question for you. You must write in your exercise book and send me in my messenger or the comment box of this video. Homework. Dear students, there is another homework for you. Write a short paragraph about another mystic bird of Bangladesh, Lalon Shah. Okay, dear students, I will review you the word meaning once again. Then you may answer the questions and word and come to know about the text easily. Okay, word meaning. Okay, we'll review the word meaning. Mystic, one who searches truth and God by prayer and meditation. Hasun Raja is a mystic bird of Bangladesh. You may write a sentence with the word mystic. Bird, one who writes poem or songs. Bird মানে হচ্ছে কবি, যিনি কি কবিতা এবং গান লিখেন. Okay, you may write a sentence with this word bird. Lalon Shah, Hasun Raja and Shah Abdul Karim are well-known bird in Bangladesh. Landlord, owner of vast property. Luxury means very comfort. In his youth, Hasun Raja led a life of luxury. Giveaway means distribute. Hasun Raja gave away all of his property. Crazy, foolish or strange. Crazy means foolish or strange. In his songs, Hasun Raja called himself Crazy Hasun Raja. Pleasure, delight or enjoyment. Pleasure means হচ্ছে আনন্দ. That means delight or enjoyment. Okay, the baby has a pleasure. You may put a sentence. Volume means a book. A volume called Hasun Raja Somogro was published. Contain, to hold within. Contain means to hold within. The book contained 500 poems and songs. Beyond, at a distance, Hasun Raja's songs spread all over Bangladesh and beyond. Eminent means famous or well known. That means distinguished. The people who one can distinguish for her extraordinary activities, for his or her extraordinary activities. Okay, here Fakir Alamgir or Kiran Chandra Roy are eminent folk singer. Okay,
sum of word meaning, you may take screenshot. Okay, sum of antonyms, you may take screenshot. Dear students, we have come to an end of our class. প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকের মতো আমরা এখানেই শেষ করছি। আশা করি সবাই হোমওয়ার্কগুলো যেগুলো দিয়েছি, যে প্রশ্নগুলো দিয়েছি আমি, সেগুলো তোমরা কমেন্ট বক্সে আনসার লিখে, কমেন্ট বক্সে নামগুলো লিখে পাঠিয়ে দিতে পারো, অথবা আমার মেসেঞ্জারে পাঠিয়ে দিবে। ওকে, থ্যাংক ইউ, গুড বাই।